Sí. Estamos ya listos, entonces, bueno, ya tenemos aquí una participación aceptable. Muy buenas noches a todos. Viendo las 8:03 de la noche, damos inicio a nuestro segundo webinar del año. Entendemos que para quienes están participando esta noche como asistentes, pues es una hora un poco compleja, pero hoy tenemos la oportunidad de contar con dos conferencistas de mucho renombre, bien conocidas a nivel mundial, que son la doctora Sabrina Gallego, de la ciudad de Medellín, cirujana plástica, cirujana de la mano, docente de la Universidad de Antioquia, quien trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y en la Clínica de las Américas de Medellín. Ella nos va a dar una conferencia inicial de la valoración del paciente con parálisis cerebral espástica, para darnos un poco de tips respecto a la forma de valorar estos pacientes, y posteriormente tenemos a la doctora Caroline Leclerc, cirujana de la mano del Instituto La Mano de París, con quien afortunadamente hoy contamos que está precisamente en Colombia en una jornada de mano congénita espástica en Medellín. Entonces, debido precisamente a esto fue que se decidió hacer este webinar el día de hoy, precisamente para poder aprovechar la presencia de la doctora Leclerc, que nos va a hablar precisamente de toda la experiencia que está teniendo en este momento con el manejo de esta patología en neurectomía selectiva. Ellas nos van a estar dando esta conferencia. Al final vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas en la cual podemos aclarar todas las dudas que tengamos de sus conferencias. Entonces, buenas noches a todos. Sabrina, doctora Caroline, buenas noches, bonsoir. Bienvenidas, y el auditorio de ustedes pues, pueden dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Doctora Sabrina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por conectarse. Sabemos, como dijo Julián, que es muy difícil pues la hora y el día, pero agradecemos la presencia de todos. La idea de hacer este webinar hoy fue porque precisamente estamos en una jornada quirúrgica de pacientes con hemiparesia espástica y estamos con el grupo que trabaja con la doctora Carolina París, algunos otros amigos de Italia, de Holanda, de Argentina y Chile. Entonces quisimos aprovechar pues la oportunidad para hacer esta pequeña actualización. Yo no voy a hablar muy profundamente del miembro superior espástico, porque realmente es un examen clínico de lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen muchos problemas. Resulta que debe ser un examen multidisciplinario que cuente con el cirujano, un fisiatra, idealmente un fisiatra que conozca el manejo de los pacientes espásticos, terapeuta física, terapeuta ocupacional. Una cosa muy importante, y es de las cosas que más quiero que recordemos en esta reunión, que queda a todos, es que el examen debe ser repetido, realmente porque no se debe tomar una decisión con una sola evaluación del paciente, porque la espasticidad es muy difícil de controlar en estos pacientes y aumenta con el estrés y con la fatiga, con el frío. Si los pacientes están asustados porque los está evaluando un médico, entonces va a aumentar su espasticidad y va a ser más difícil hacer el examen y tener un examen claro. Entonces se recomienda que los pacientes, cuando se evalúen, se espere un tiempo, se vuelvan a evaluar, se evalúen en un ambiente cálido, en un ambiente amigable, se les tomen videos de la función de cuando se está haciendo el examen, y en la mayor parte de los grupos se utilizan formatos estandarizados para que sea más fácil registrar todo lo que encontramos en los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta que es difícil este caso, que toma tiempo aprender a hacer. Además de la espasticidad, los pacientes pueden presentar retracciones miotendinosas, deformidad articular y ausencia de funciones motoras específicas, que va a hacer más difícil el examen. Tenemos unas etapas de la evaluación que la idea es que se sigan todas en forma regular para que no perdamos ningún detalle del paciente. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la posición espontánea. Segundo, el grado de espasticidad, si está presente o no. Tercero, el examen motor. Cuarto, la sensibilidad. Y quinto, cuál es la función del paciente y cuáles son los objetivos que el paciente busca cuando se va a hacer el tratamiento. La idea, entonces, vamos a hablar primero de la posición espontánea. Cada una de las articulaciones afectadas en el miembro superior tiene, digamos, unos patrones específicos de posición. El hombro generalmente lo encontramos en rotación interna y en aducción,
En algunas oportunidades los pacientes pueden compensar su rotación externa con aducción parcial del hombro si no tienen mucha espasticidad en el hombro, pero la mayoría de ellos están en rotación interna y aducción. El codo normalmente lo encontramos flexionado, muchas veces como vemos en este paciente en la imagen, también la muñeca. Lo otro es que la muñeca también se encuentra en grados variables de flexión, puede tener deformidad en pronación y desviación ulnar. Los dedos tienen una posición variable, todo depende de la afección que se encuentre a nivel distal. Y el pulgar la mayoría de las veces lo encontramos o con alguna deformidad en Z, aducido y flexionado, que es lo que llamamos el pulgar en la palma. La espasticidad, sobre la espasticidad que vamos a ver, es difícil sobre todo porque tenemos que reconocer la espasticidad, cuantificar la espasticidad y además de eso diferenciarla de las contracturas. Entonces, ¿qué podemos decir de la espasticidad? Resiste el estiramiento, o sea, nos va a dar dificultad hacer un estiramiento pasivo de la extremidad del paciente, pero finalmente la logramos vencer cuando el paciente está tranquilo y relajado. Si soltamos ese estiramiento, la extremidad vuelve a su posición inicial y lo que decía antes es que aumenta con la actividad voluntaria, cuando el paciente trata de hacer algún movimiento, el estrés, la concentración, con el frío, con el susto. Lo que decía al principio, se puede realizar la cuantificación de la espasticidad, lo que nosotros utilizamos normalmente es la escala de Tardieu y la escala de Ashworth, pero cada grupo utiliza la suya. Y debemos, muy importante para decir qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes, diferenciar de la retracción miotendinosa. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tratar más espasticidad, vamos a hacer procedimientos funcionales para tratar de mejorar la espasticidad, de disminuirla. Si no, tenemos que hacer procedimientos que sean más de alargamientos tendinosos o para mejorar las deformidades. Entonces, la retracción miotendinosa, para diferenciarla de la espasticidad, siempre es permanente. Compromete también los músculos espásticos, pues compromete básicamente los músculos espásticos, no vence con el estiramiento y solo se vence con los acortamientos articulares que podemos hacer. Algunas estrategias que podemos utilizar para hacer esta diferenciación entre la espasticidad y la retracción miotendinosa es la utilización de toxina botulínica o bloqueos motores específicos en el momento de la evaluación. Y es por esto, esta es otra de las razones por las cuales no se debe tomar una decisión quirúrgica en la primera evaluación del paciente, idealmente, sino que debemos hacer un examen repetido y con el paciente tranquilo. Dos maniobras muy importantes que utilizamos para evaluar la retracción miotendinosa es el ángulo de Boltzmann y la prueba de fino quieto, básicamente distal. El ángulo de Boltzmann se refiere al ángulo de flexión de la muñeca en el cual cuando yo trato de extenderla, si yo la tengo en flexión, que es la posición normal espontánea, y la trato de extender, llega un punto en esa flexión que los dedos empiezan a flexionar. Cuando esos dedos empiezan a flexionar, ese es el ángulo que debemos marcar como el ángulo de Boltzmann. Y la prueba de fino quieto lo que nos va a descubrir o de lo que nos va a hablar es de la retracción de los músculos intrínsecos. Y cuando es positiva es porque existe una imposibilidad de extender las interfalángicas proximales con las metacarpofalángicas en flexión. Lo normal es que se pueda extender completamente. Otra cosa que debemos evaluar es la deformidad articular, que puede tener dos componentes. Uno es la rigidez, que es muy rara en los niños. También es muy difícil de evaluar en algunas oportunidades porque la retracción de tejidos blandos va a evitar que podamos hacer una adecuada evaluación articular. Y con el crecimiento en los niños o en los adultos que llevan mucho tiempo con las deformidades, con la posición establecida, se puede presentar deformidades estructuradas o que haya quedado acortamiento por el crecimiento, por la falta de crecimiento realmente de los tendones y de las estructuras miotendinosas, incluso de la deformidad articular por la tracción durante el crecimiento y también porque puede haber laxitud aumentada, sobre todo en los dedos, se puede presentar cuello de cisne sobre todo, y la metacarpofalángica del pulgar también puede ser muy, muy laxa, sobre todo para tirar el pulgar hacia la palma y en flexión. Vamos a hablar entonces un poquito del examen motor. El examen motor es difícil porque lo primero que tenemos que ver en estos pacientes es que se presenta una pseudoparálisis de los músculos no espásticos. Generalmente la encontramos en los extensores y supinadores
Los músculos que son espásticos y no espásticos pueden estar sin función o pueden tener una función que la impiden los músculos antagonistas. Si nosotros tenemos unos flexores muy espásticos, esto puede evitar que los pacientes hagan extensión. Si tienen una extensión débil o si tienen una extensión que no es completa, entonces no podemos saber o no podemos evaluar adecuadamente si sí existe extensión. Además de eso, estos pacientes no van a poder rehabilitar su extensión. Entonces, en algunas oportunidades tenemos que utilizar evaluaciones repetidas con toxina botulínica o con bloqueos, y en algunas oportunidades se puede utilizar la electromiografía dinámica para ver si los músculos que parece estuvieran paralizados tengan alguna función que no puede realizarse por los músculos espásticos antagonistas. Lo otro es evaluar la actividad voluntaria, sobre todo de los flexores y los tronadores. Normalmente pues son músculos que pueden estar también espásticos y no espásticos con la función voluntaria. Ahora hablábamos que es más difícil evaluar la pseudoparálisis en los músculos extensores, esto es en los tronadores, y es mucho más difícil de evaluar cuando hay retracción. También pues la idea es repetir la evaluación por electromiografías dinámicas cuando es posible, bloqueos motores, utilización de toxina botulínica. Muy importante en este punto, debemos evaluar si los pacientes tienen distonía. Si los pacientes tienen distonía, la probabilidad de mejoría funcional es mínima, y tenemos que tener mucho cuidado con hacer procedimientos que busquen mejorar la función en estos pacientes. Lo otro que debemos evaluar es la sensibilidad. La sensibilidad básica normalmente está intacta, el tacto superficial, el dolor y la temperatura los podemos tener en los pacientes, y lo que está más alterado es la propiocepción y la estereognosis, y esto se evalúa pues con las pruebas que ya todos conocemos, no me voy a detener mucho en eso. Finalmente, la función, y ya para terminar. El examen funcional comprende varios pasos: el agarre y liberación de objetos. La liberación es muy importante en estos pacientes porque a veces ellos pueden agarrar los objetos pero no los sueltan, entonces se convierte en una dificultad para ellos. También en los pacientes que tienen hemiplegia espástica tratamos de evaluar si tienen actividades bimanuales, inicialmente con tareas simples, lo vamos aumentando con tareas complejas, y normalmente hacemos un cuestionario de actividades de la vida diaria. Si son capaces de bañarse solos, de vestirse solos, de comer. En la comida evaluamos si son capaces de cortar la carne con las 2 manos, si tienen algún tipo de actividad deportiva, como por ejemplo montar en bicicleta, patear un balón, correr, y si cuando corren se aumenta la espasticidad, y si pueden utilizar dispositivos electrónicos, el celular, los juegos de video o el computador. Esto pues yo sé que fue un poco rápido y es un examen que es difícil mostrarlo en tan poquito tiempo, es algo que se aprende con el tiempo, que requiere mucho entrenamiento, mucha experiencia, y es lo más difícil de hacer para los pacientes, en los pacientes espásticos. Yo le agradezco a Caroline, a todo lo que nos ha enseñado y todo lo que hemos aprendido sobre el manejo de los pacientes espásticos, porque realmente con estas misiones hemos aprendido mucho cómo se evalúan los pacientes y cuándo realmente intervenir un paciente de estos. Muchas veces lo que uno aprende es que así uno crea que los pacientes no van a mejorar funcionalmente, sino que solo vamos a mejorar la función o la posición de alguna parte de la extremidad, sobre todo la muñeca. Los pacientes se sienten muy contentos, les cambia literalmente la vida, y a veces pueden empezar incluso a hacer actividades que no hacían antes, así nosotros pensáramos que no íbamos a lograr ninguna mejoría funcional. Este es el grupo de personas que trabajan con nosotros en la misión de la Fundación Las Américas y los cirujanos que nos acompañan cada año en estas misiones. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctora Sarina, muchísimas gracias por compartir su experiencia, la verdad, bastante rápido, pero todo bastante claro también y bastante completo. Entonces, pues yo sé que esto aquí nos va a servir muchísimo a todos. Y les recuerdo que todos estos webinars los estamos subiendo tanto a la página de Asosimano como a la página de YouTube, para que nos sigan en el perfil que tenemos creado de Asosimano, para que quien quiera repasar sobre el tema o aclarar dudas también pueda estar haciendo un poco de profundización en este tema. Ahora vamos a continuar con la doctora Caroline Leclerc, de mano del Instituto La Mano de París, con quien tenemos la suerte de estar contando hoy para este webinar. Doctora Leclerc, good evening, Dr. Leclerc. How are you doing tonight? Thank you very much for being here with us. I know it's complicated for you to be talking here with us, and you arrived yesterday, but thank you very much
Okay. Hello. Hello, Dr. Leclerc. Yes, hello, hello. You can hear me well? Perdón porque no hablo español. Hoy hablo inglés. It's perfect. Thank you very much. We are very lucky to have you here tonight with us. Well, it is a pleasure for me, except it would be so much nicer to be together and have a drink together and discuss this, but maybe some other time. Absolutely. So we are going to be talking about hyperselective neurectomy. So you understand through those words, neurectomy means not only cutting but removing part of a nerve, and hyperselective means that we are going to remove only part of this muscle. This is a work I've been doing for several years now, and you can see here the name of the people who have helped me most. And we are about to publish. Excuse me, Dr. Leclerc. Sorry to interrupt you, Dr. Leclerc. We are not seeing your presentation on the display. So don't see. Okay. Amy. Yeah, she's coming. Okay, we are going to work on this. Because we have it here on the screen. Yeah, now we can see it. Perfect. Okay, very good. So, of course, hyperselective neurectomy is only one of the many possibilities that we have for treating spastic patients, and we must remember that this is only one of the many possibilities. Do not think, please, that we treat all the patients in this manner. So what is the goal? What is the goal of this neurectomy? It will be to reduce spasticity, and it is only active on spasticity without suppression of the useful motor tone. What I mean by this is when you cut a motor nerve, you think that probably you are going to make this muscle paralyzed, but we only cut part of the branches. And I'm going to explain all this in a moment. But again, this is only one of the many treatments, and it is only active on spasticity. Sabrina Gallego just told you that we have spasticity, we have muscle retraction, we have joint retraction, and we have paralysis of the muscles. So we are here only treating spastic components. And what we need to understand is that in order to improve these patients, we need to do sometimes more surgeries and more procedures during the same surgery. I have here many noises, many strange noises. So we are going to selectively remove some of the motor branches, and this and the way it acts is through the interruption of the myotatic reflex. If we could reduce the parasitic noise, that would be wonderful. There is a lot of noise. So you see here, this is a pretty good scheme of all the possibilities, the types of selective neurectomies that we have. If I move my arrow, do you see my arrow on the screen? Yes. Yes, okay. So when yeah, we can see it. You can or you cannot? Yeah, I can see it. Yes, we can see it. So when you do motor neurectomy, you see the motor branch is a red one. You can do it completely, and this would be a neurotomy of the branch, and of course here you will have paralysis.
but you can also do it partially, as you can see here on the trunk, and you can do it at the division of the different branches, and you can do it really at the motor levels, at the muscle level, I'm sorry, which is what we do. So we go all the way to the place where the motor nerve divides into very, very terminal branches on the muscle. And this is where we do partial neurectomy, meaning that we're cutting only part of the branches. Some people before us have used what we call the truncular technique. And by truncular technique, I mean, if I go back, I mean this, when we remain at the trunk and cut only part of the branches. Of course, this is, seems easier, but you absolutely require nerve stimulation in order to know what you are cutting. And we can see here how they do it. And after stimulating the nerve and finding out the fascicles, they resect part of the fascicles. The advantage is a limited approach, as I just said. You can see here some of the pictures from the literature. This is for the musculocutaneous. This is for the median nerve. But it relies solely on the electrical parameters, so this can lead to mistakes. We must remember that the anatomy of the motor branches is variable. For instance, if we take the musculocutaneous nerve here, sometimes there are some branches which are taking their origin much higher, and then you will miss them. And also the risk is that there is an injury to some sensory branches, because we all know the Sunderland scheme, where the fascicles exchange branches within the nerve. So this is a problem, and this is why we have decided to do this hyperselective technique. This was started by a German surgeon named Stoffel, but the one who developed it, Italian colleague, I'm sure you all know him, and his name is Brunelli, who actually died a few months ago. So what you do is you follow the rami of the nerve until it enters into the muscle, and there you cut each one. You can see here there was a drawing by Brunelli. So you get to this point, and here you are going to cut part of those branches. When he started with this experience, Brunelli said you should cut half of the branches. But then, after looking at the results, he said, well, that's not enough. We must cut 2/3 of the branches. You are still with me? Yes. Okay, very good. And the bad noises have gone away. Fantastic. So this is an example of this. We are here doing hyperselective neurectomy of the branch to the FCR. And you see how the branch nicely divides into 4 or 5 rami when it enters into the muscle. And there, with micro scissors and just regular loops, you can cut part of it very easily. So this is selective. There is no error. You know exactly where you are because you know the anatomy of the muscles. It is harmonious. We are dealing with the whole muscle and not only with some of its branches. The good thing is that it's quantitative, because you can cut as much as you want. Sometimes we will cut more than 2/3 of the branches. And of course, there is no sensory disturbance because we are away from the sensory branches. So what we have done is a prospective study, including patients of any age who have upper limb spasticity. And we usually do a trial first with botulinum toxin. Actually, I say usually, but probably each of these patients had botulinum toxin prior to the surgery, because botulinum has exactly the same effect than a hyperselective neurectomy. It is going to diminish just the spasticity, but not the other components of the deformity.
Those patients are usually operated under general anesthesia, not for the problem of hyperselective neurectomy, but more because of their own problem of spasticity. It's usually hard for them to stay in the right position for an hour or 2 hours. We can use a tourniquet for forearm operations, and we still use intraoperative nerve stimulation for a good number of these surgeries. So the neurectomy is going to be performed as close as possible to the junction between the nerve and the muscle. And as I said, we are going to cut 2/3, but sometimes more, of the branches. And we do a resection of the branch that we have cut. We don't only do a neurotomy, we do a neurectomy. And this is in order to avoid too much regrowth. And rehabilitation can start right away after the surgery. There is no need for cast or plaster or anything. You can rehabilitate right away. Evaluation, I'm going to go past on this, has been done by a multidisciplinary team. We have looked at active and passive range of motion, muscle strength, M0 to M5. Spasticity, this has been tested using 2 scales, most important, the Ashworth scale, but that's not enough, and also the Tardieu scale. And we can discuss that if you want afterwards. Function evaluated with the house score, patient evaluation, and the goal attainment score. Have our goals be attained. Statistical analysis have been done through the Bayesian method. Don't ask me what it is, our statistician does, but I really had to rely upon him for that. So far we have 50 patients who have been followed and completely evaluated, 30 adults and 20 children. You see there are many different causes to this spasticity, mostly stroke, brain trauma, and CP, sorry. And total, there were 185 muscles which were neurectomized, amounting to 56 operations. There have been some associated procedures, as I said earlier. Sometimes we need to lengthen some. We need to lengthen some contracted muscles. We need to do some transfer. So this, of course, is a bias to the Por favor, a los que están con el micrófono abierto, silenciarlo, que no se oiga retorno durante la conferencia de la doctora. Se está oyendo mucho la gente y no podemos hablar la olla. Okay. Yeah, doctor, you can continue. Thank you. Sorry about that. Okay, gracias. So we have evaluated our patients around 6 months post-op, and then we have evaluated them, of course, regularly, but we have taken into account the last follow-up. We did that because there has been some criticism about this technique, saying that there is recurrence. So we wanted to see what was happening with time. Actually, the paper we are about to publish incorporates now 68 patients, because I also operate in Italy, and we have been able to add these patients, and our new follow-up is now 30 and some months, and it's pretty nice because the results are exactly the same as what I'm going to present. So what have we done? We have operated on 4 shoulders, mostly, as you see, elbow flexors, pronators, some wrist flexors, and much less hands. And you can see here many associated procedures, mostly lengthening, but also a few tenotomies, a few transfers, and a few other things. So remember, there were some associated procedures in the same surgery. So let's look at our results. First, the functional outcome. This is a house evaluation, which is a very quick and easy evaluation, and just tells you, the global functioning of the hand. And you can see the improvement. This is a scale from 0 to 5. So you see there is a statistically significant improvement, and the whole series is in gray.
and you can see the children and the adult improvement. Now, the range of motion, did I go too fast? Yes. So you can see the range of motion that has not changed so much, although you can see it goes from roughly 80 to 120, and it remains, this difference between active and passive remains about the same. So this procedure by itself does not so much improve the range of motion, but we're going to see what it improves. The one thing that we have found extremely interesting, I'm sorry, it keeps moving, is the change in strength. When you cut the nerves to a muscle, you think, well, the muscle is going to get weak. This is not the case, or to a very, very mild point. This is here the elbow flexors, and you see that we have gone from 3.9 average to something around 3.8 average. This is not significative, statistically significative, and this is extremely satisfying, and we can explain that later. Now, if we look at the spasticity, all the same, the spasticity of the flexors, that's in green, has diminished extremely. You see that at 6 months, it is the best. At 6 months, we have the best results. And after, there is a little bit of relapse, but non-significant, and you see still with a big improvement. This is true for the Ashworth. This is also true for the other evaluation, which is a Tardieu. I'm going to go a little faster on the other result because it is pretty much the same. For pronation, range of motion is not improved so much, but you can see that muscle strength here on the pronators, because this is a pronators we have been doing hyperselective neurectomy, here improves rather than diminishing. Same for the spasticity. You see there is a great difference in the evaluation of spasticity, with again the best result at 6 months and a tiny little bit of relapse at the last follow-up. If we look now at the wrist flexors, it is exactly the same thing again. We have here little improvement in the range of motion, not so much. And here you see the flexor muscles of the wrist. And here we do have some increase in the muscle strength, and which is quite spectacular, because again, you know, you cut some motor nerves and you still have an improvement in the strength of flexion. This is again for the wrist flexors, the diminution of the spasticity, exactly the same remarks as earlier. If we look now at the resting position of the limb, it has been most effective on the elbow flexors, as you can see here. When you observe the patient without doing anything at rest, you see that it has been extremely effective on the elbow flexors. I am not sure this is due to the diminution of the spasticity. It's very often due to the fact that at the same time we have been lengthening the elbow flexors. So probably this is not due to hyperselective neurectomy. Now, if we look at the goal attainment, you know, this goal attainment, we ask patients, or we decide with patients what is the goal in this surgery, if it is a functional goal, if it is only for nursing or hygiene, or what we call social life, which means cosmetic improvement, or if it's pain, or if it's other things. And you see that in all cases, or near all cases, the improvement is greater than 90%. And you see that functional is not easy to reach in every case, but we are happy with 85% of the cases of goal attainment. Now, we have been looking
at those patients who had a follow-up greater than the average. The average follow-up is 20 months. So we have looked at those patients who have a follow-up between 20 months and their own last follow-up, because we wanted to make sure that in these patients, the results were still the same with no relapse of spasticity. So they are, I can see here. Can we take Elena away for a while? Okay, so we have all these patients were 32 cases where we had greater than 22 months, and actually there is no difference with those patients who have been with the average follow-up. And you can see here, I'm not going to go through all this, but for these patients who are greater than 20 months, you see that everything that is circled in red is greater improvements. So there is a number of things which have been continuing to improve after the 20 months. So now we are going to publish our results at 30 months, and now we start to be quite confident that this is a lasting procedure. Now, why doesn't it recur? Can somebody explain to me why, when a patient cuts his nerve, it's extremely difficult to repair it and to have a satisfactory result? And why here we cut nerves is on purpose, and we not only do we have no recurrence of spasticity, but we also have a motor nerve that gives just about the same results in terms of strength than before. Well, actually, we need to remember that motor nerves have two components. There are, of course, the motor fibers, alpha and gamma fibers, but there is also these 1 and 2 fibers which come from muscular and tendinous receptors called the spindle receptors and other fibers. And what happens when we do hyperselective neurectomy, we are cutting all of them. We are cutting the motor fibers, and we are also cutting the sensory fibers. And when we are cutting the sensory fibers, this is when we are cutting the fibers which allow the stretch reflex. And those, there is no regrowth. Sensory fibers, there is no regrowth whatever. Whereas motor fibers, there is regrowth. And of course, when we do a selective neurectomy very near the nerve ending into the muscle, you understand very well that there will be some regrowth of that motor fiber into the muscle. So this is the explanation of why hyperselective neurectomy is active on spasticity without losing motor function. So this is pretty much what I've just been telling you here. So if we want to discuss a little bit on this experience we have, again, spasticity is difficult to analyze, and if you analyze spasticity, I think that we have no better tool than these two scales, and both of them need to be used. And of course, you need to have a good functional evaluation. This is most important for the patient. And this also is not easy. There are many, many functional scales which are available. What you need to do if you want to go into this surgery is to discuss with your team, never work alone, work with your team of physiatrists and physical therapists and occupational therapists, and discuss together how you want to analyze the function. This is very important. So what we can say very safely is that hyperselective neurectomy is effective on the agonist muscle, but because it diminishes the tone of the agonist, it also has some effect of the antagonist muscles, which become stronger. We can very confidently also say that the muscle strength is preserved. And finally, we have seen here in this experience that there is a slight relapse of spasticity with time, but this is not significant. And the last thing that we have seen here with our little experience with those patients who have a follow-up greater than the average is that there is a continuous improvement that is probably due
to the fact that now patients use their hand more than they did before. If we look at the literature, we have pretty much the same in the few studies that have been done. There is most of all this study by Kwak, and there is another study by Shin, and they also show that there is maximum improvement at 6 months, but the results are variable. Some say it's stable afterwards, some say there is slight relapse. Results are variable. So in order to conclude, so again, hyperselective neurectomy does reduce spasticity permanently. The surgical technique allows to identify precisely all the motor branches, and we do still use a nerve stimulation, and we do still use magnification loops. And in the resecting the branches, you absolutely need to resect more than 2/3 of the branches. Otherwise, we have shown that it is not enough. Again, there is a slight relapse with time, non-significant, and we are confident, but we are going to need to show that there is some improvement with time. And thank you very much for your attention. Thank you. And we are now ready for questions, if there are some questions. Absolutely, yeah. Thank you very much, Dr. Leclerc. So I have a question from Dr. Felix Riaño from Miami. He wants to know about the selective neurectomy that you perform. So he wants to know how to choose which fascicles to cut and which ones to preserve. Okay, so you get to the. Is my presentation still up? Yep. Okay, so you're gonna go. I'm gonna show again. I wasn't prepared for this question, but if we show again this is typically, you know, what it looks like. So you have this nice little motor nerve, and then it spans out to give, I don't know if you see them clearly, 4 or 5 branches. There, you need to use your judgment to decide which ones you're gonna cut. They are usually of different sizes. There are smaller ones, there are bigger ones. So you want, you know, to make your choice and manage so that in the end there remains, let's say, 1/3 of the whole component. In some occasions, the motor nerve is going to divide in branches that go to different sites in the muscle. Well, maybe you want to cut the proximal one, leave one in the middle, and cut one more distal. But this is, you know, this is up to your judgment to try and be as harmonious as possible in this resection. Of course, a number of muscles, for example, the musculocutaneous nerve branch to the biceps. There are several branches to the biceps, which are very separate from each other. So we are going to identify each of those branches for the biceps. They can be from 1 to 5. And within each of these 1 to 5 branches, we go all the way to the junction between each branch and the muscle. And there we cut 2/3 of the rami. We call them ramis, the little tiny branches that go inside inside the muscle. Okay. Have you used intraoperatory neurostimulator sometime? Would you recommend it to use it? So we always have it with us. And in some cases, for example, the musculocutaneous nerve, it is usually not necessary. If you know the anatomy a little bit, all the first branches are motor. The only doubt could be when the terminal branches become sensory and when we have the last of the branches for the brachialis, because you have first all the branches for the biceps, and then you have the branches to the brachialis, and then you have the sensory branch. Sometimes, especially when you're not familiar with this anatomy, it can be useful
to use the neurostimulation. For the median nerve, I recommend every time to use the neurostimulator because there is many variations and there are some branches which are shared between different muscles. So it becomes a little trickier, a little more difficult for the median nerve. And I would certainly not advise to start this experience with the median nerve. You should better start with the musculocutaneous or maybe the ulnar nerve. But median nerve is a little more difficult. But we always have the nerve stimulator. Be sure to ask your anesthesiologist not to use any curar. You say curado? So curar in English, I don't know how to say in Spanish, during induction. Or they have some short-term cura. But be sure to tell them about this. Another trick is that if you use a tourniquet, the time during which your stimulator is going to be effective is between 60 and 90 minutes, but we all know that from nerve surgery. So if you have to do several nerves, well, you're going to identify all your motor branches on every nerve, and then once they have been identified, you see that we use a lot of those vessel loops here of different colors, yellow, red, to identify all our branches. You can see it very well here. All the branches here identified with a specific color of loop. And then at the end, you do all other resection, all the neurectomy. Okay, perfect. Thank you very much. Which dose would you recommend for the botulinum toxin to use with these patients? I'm not the person to ask you. Okay. Oh, okay. To see me. So you saw my face. I don't deal with it myself. I am so happy to have good people who do this for me, and I trust them, and I don't even ask. The only thing, when we use toxin, and this I insist on this, there are different ways of looking at toxin. The physiatrists, they go around with a syringe and a needle and they say, okay, what am I going to inject today? This and this and this and a little bit of that. That's not what we are looking for when we are preparing for surgery. What we want to have is our target muscle or muscles injected with a good amount of toxin, and only those. And then you can have precise answers. Let me give you a short example. If you want to reduce spasticity of the elbow flexors, you have the biceps, brachialis, and brachioradialis. Brachioradialis is often considered as a minor elbow flexor. Well, it can be extremely spastic. So maybe at times you want to know if you are going to do neurectomy only on the musculocutaneous, which is biceps and brachialis, or if you need to do it also on the radial nerve, which is for brachioradialis. This is important because if you have to do the brachioradialis also, this is going to add a good 20 to 25 minutes to your surgery. So here we would sometimes inject specifically the brachioradialis, or in other cases, we would inject just the brachialis and biceps and see the result, if it's enough, or if we are going to do surgery also on the brachioradialis. But again, diagnostic toxin for preoperative planning needs to be done only on your target muscle with a precise question and with a good dose. That's all I can answer. Okay, thank you very much. Now, one question of criteria. If I have a patient younger than 8 years and he comes to my practice with some of a spastic paralysis, what would you recommend? Only tenotomies and the tendinous transfers, or all combined? What do you think about it? Sabrina, también nos puede responder un poco a tu experiencia. Earlier than 8 years of age? Yeah. Okay, so usually it is our experience that you can start operating around 6 years of age. That means you have a good patient, of course. And if I deal with a 6 years patient, I will do exactly as Sabrina has explained. I would look at the spasticity.
I will look at muscle contracture, and I will look at paralysis. And I may have to combine with hyperselective neurectomy plus muscle release or muscle tenotomy or whatever, plus tendon transfer. Actually, children are the population in which we do the most tendon transfers, much more than in stroke patients, because we are our goal in children. Our goal in children is very often functional, where it is not always functional in older patients. Ok. Sabrina, ¿tienes algo que agregar a eso? No, creo que es muy clara la explicación. Sí. Sí. De acuerdo a tu experiencia, ¿piensas que es lo que hay que hacer igual? ¿Sí? Sí, claro que sí. Además que todos los pacientes son diferentes, pero siempre hay que evaluarlos completamente. Como ella dice, se utilizan mucho las escalas de Taffi y Ashworth. Yo no les hablé mucho de eso, pues porque toma mucho tiempo, es largo y es difícil pues en tan poquito tiempo. Pero una vez que se acostumbra uno a evaluarlos de esta forma, es como muy sistemático el examen, y dependiendo de lo que uno va encontrando y la experiencia con los procedimientos previos, se sabe más o menos cuándo va a funcionar o no una transferencia tendinosa, cuándo es mejor hacer procedimientos pasivos que acompañen o no a los procedimientos de pues, para reducir la espasticidad. Y realmente lo más importante es utilizar exámenes repetidos. Y es muy útil, como dijo ella, que no sé si todo el mundo lo captó en ese momento, fue que cuando uno examina a los pacientes y les pone la toxina, además de que nos ayuda a identificar qué motores están activos, sobre todo para también hacer transferencias tendinosas, nos ayuda a evaluar cuáles van a ser finalmente los resultados de la cirugía, porque uno puede simular la cirugía específicamente bloqueando ciertos músculos con la toxina. Ok, perfecto. Bueno, no, yo pienso que el tema se abordó bastante bien, se habló lo más importante, y sobre todo este tema de neurectomías, que es algo obviamente más nuevo y lo que se está haciendo ya últimamente, y esto nos va a complementar muchísimo. Y pues definitivamente nos manda a todos a repasar un poco este tema que, por lo menos en mi práctica, no es tan frecuente este tipo de pacientes. Desafortunadamente, muchas veces estos pacientes llegan a nosotros o tarde o ni siquiera son remitidos a nosotros. Pero bastante interesante el tema. Muchas gracias, Sabrina. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces estos pacientes se quedan manejados por los médicos de rehabilitación, y ellos, como no conocen mucho qué podemos hacer, o siempre los pacientes se quedan en rehabilitación, no llegan a nosotros. Pero si empezamos digamos, a promover los beneficios de estos procedimientos, cada vez nos van a llegar más pacientes. Como te conté ahorita más temprano, hoy vimos 30 pacientes nuevos para evaluarlos y poder definir si se le hacía o no procedimientos quirúrgicos. Vimos 21 pacientes de revisión que hemos operado en las otras misiones, sobre todo el año pasado, y programamos 22 pacientes para operar. La mayoría de los pacientes con procedimientos combinados, como dijo Caroline, no solamente neurectomía hiperselectiva, sino además transferencias tendinosas, algunos artrodesis de muñeca, sobre todo para mejorar la posición, y alargamientos tendinosos, porque como bien lo decías, muchos vienen ya muy tarde con acortamiento y con contracturas. Entonces, de todas formas, quien quiera de pronto aprender un poquito más del tema, pues yo no soy la más experta, pero algo he ido aprendiendo durante todos estos años con las misiones, y pues estoy disponible para lo que necesiten o lo que podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. La verdad, muchísimas gracias. Y gracias por conectarse a todos los que están conectados, porque realmente me parece que fue una buena convocatoria, y hubo un momento que había 22 personas conectadas, entonces quería agradecerles a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar esta noche. La verdad, sabemos que es un poco difícil la fecha. Pero... Dr. Caroline, thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Goodbye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Gracias, Sabrina, y a todos los participantes, muchas gracias por habernos acompañado.
Vamos a intentar retransmitir el webinar para quienes no se pudieron conectar y no. La próxima semana vamos a intentar hacerlo y para ver si lo podemos retransmitir y pues bueno, bastante interesante el tema. Feliz noche para todos. Bueno, una feliz noche para todos. Nosotros nos despedimos de una vez. Nos vemos ya en el Congreso de Medellín, que ya es en un mes exactamente, entonces, en Cartagena, perdón, entonces nos vemos ya para poder continuar con nuestras actividades académicas y después les contaremos ya sobre nuestro próximo webinar, que vamos a hablar de fracturas en el carpo diferentes al hueso escafoides, que es un tema bastante interesante y lo habían pedido desde el chat que tenemos de cirugía de mano de Latinoamérica. Muy feliz noche a todos, muchas gracias. Sabrina, muchas gracias de nuevo. La doctora Leclerc también extiéndele nuestro agradecimiento. Fue fantástico contar con ella para esta noche y bueno, que puedan descansar, que yo sé que tuvieron hoy un día bastante extenuante. Gracias, gracias. Feliz noche. Bueno, hasta luego, que estén bien. Qué fantástica. Y bien de Dios. Muy bien, muy bien. C'était amusant. J'ai jamais fait ça pour un truc. Chacun est à la maison. Avec le chien qui aboie derrière, la femme qui crie. Ils sont